overall course. So the programming parts will be covered by Unit 6, 7, 8, 9 for the M150A and the M150B. So for M150A, we should have to take Unit 7 and the first half of the Unit 8. If you are lucky and pass to the course and go to the M150B, you will take the other half of Unit 8 as well as Unit 9. So today we are going to start with the Unit 7. We have previously mentioned that in order to execute a program, there is a standard way or a standard time for executions. اللي هو كان ايه؟ What is the normal execution style for executing a program? Yes, hold. Sequential, exactly. In order to execute the program, you have the interpreter or the compiler have to read, correct the error, and execute sequentially each instruction. So it translates all the instructions and execute it line by line. صح؟ طيب وقلنا كمان in there is some sort of other instructions بنسميهم control instruction. So what is the control instructions? What is a control instruction? Any instruction that break the normal sequential execution of the program بسميه control instruction. زي ايه؟ عندي حاجتين two famous control instructions اللي هم ايه؟ First selection based on a decision. So you have a condition and then you decide either this condition أو بنسميه even Boolean expression. So either this expression is satisfied, so it comes out to true. So I will go through a certain instruction or other sets of instructions. If it is false or it is not satisfied, we'll look to act other different instructions. That can أول control instruction. The second one is repetition. So what do we mean by repetition? بالظبط looping. إن إحنا to repeat a set of one single instruction or a set of instructions into a number of times. Exactly. Unit 7 we elaborate كل الحاجات اللي احنا قلناها دي, the sequential execution of the program as well as the selection and repetition by practice. So we will practice this by writing a program by a scripting language called a JavaScript language. Okay? So let's go through the slides and try to discover how to actually write a program. Do you have any experience about programming? حد فيكم قبل كده كتب program code? Python? Python, PHP? Arduino C? ايه كمان؟ طيب كنتوا بتكتبوا الكود ده ازاي؟ How would you write the code? PHP في عندنا opening tags, في عندنا closing tags, and then you insert the body of the code, instructions, library. طب خلاص خلينا library دلوقتي. طيب. So we will in this unit we'll be able to know how to write a code in order to read data from the user, perform some simple processing, and to display results. الكمبيوتر as a device بيعمل ايه؟ It acts to compute, صح؟ بيحسب لي حسابات. This is the very abstract form إن الكمبيوتر بيدخل له input، صح؟ بيطلع منه output. وفي النص هنا بيعمل ايه؟ بيعمل processing. Actually processing معناها إنه it is perform or execute the set of instructions. تمام كده؟ So ده هنا البروجرام. صح؟ ده البروجرام بتاعي. How to insert input into the program, and how if the program produce this output, and how even to formulate this program by programming language اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده, علشان البروسيسور يكون able to understand and to translate all these instructions to the machine language, which is the zeros and ones. ده اللي هنعمله today. Today we will write a code. هنخلي
الكود ده ياخد input from the user ويطلع output for the screen أو على document whatsoever وهيعمل some simple processing for الداتا اللي داخلاله دي. Later on we will know for the other two lectures هناخد lecture for the repetition and other lecture for the selection. Okay, so this is the whole unit 7 هناخدها في 3 different successive lectures. طيب programming for a sequence selection and repetition high level language specifically هنعرف how to achieve selection, how to achieve repetition into the other later sections أو other later lectures. In programming in usually أو في أي language في الدنيا في عندي حاجة اسمها reserved word أو term word أو keywords. يعني إيه keyword أو يعني إيه reserved word؟ كلمات ما ينفعش اكتبها علشان هي safe for the only programming language. It's not that meaning قوي. معنى كلمة reserved word أو keyword it is a word حتى في الإنجليش في العربي في أي حاجة لما بتشوف كلمة في الأندكس حتى بتاع الكتاب بتاعك بيقول لك this is a keyword. Keyword it means that is a word with a specific meaning. Just when you read it automatically you know what does it mean by this word. صح؟ نفس القصة عندنا في programming language as a language في عندنا شوية keywords. Some keywords. These keywords all has its own meaning. اللي هو translated to a specific action أو to a specific instruction to the computer in order to perform it. صح؟ كل كلمة من الكلمات reserved word اللي متعرفة عندي في programming language دي ليها معنى. المعنى ده عارفه البروسيسور وعارفه اليوزر. So automatically when you write this keyword or when you write this word بيحصل له translation على طول to an instruction معروف standard. Okay? الكلمات دي are very few words and it's very standard في programming language. بتكون بيعرفها البروجرامر وبتتعرف عليها الكمبيوتر. Actually you are not authorized to use it except in the context of programming. يعني ما ينفعش اقول ان انا هسمي variable بنفس اسم اي keyword عندي علشان ما اعملش corruption في البروجرام بتاعي. So some of these keywords او بنسميها reserved words زي كلمة الواي، الفور، الاف، كل دول. while and for are used for repetition instructions. الaf is used for a conditional instruction. Okay? rules and guidelines أي language في الدنيا when you write in English there is a guideline of writing صح؟ There is a grammar صح؟ وفي structure how to write paragraph for example. Writing in a programming language ده بنسميه sentence. Sentence إيه هو logical order of the statements؟ إيه هو the logical order of instructions الموجودة عندي. So following the right logical order or the right rules and the right rules and guidelines of writing in the programming language ده بنسميه sentence. لو عملت writing غلط or applying around rules ده بنسميه syntactic error. Okay? عندي keywords في programming language أو the meaning of these words بنسميه semantic. يبقى أنا عندي حاجة اسمها syntactic and semantic. Semantic, this is the meaning of the word. So إذا حطيت كلمة في reserved word in مكان which is not function properly in this place of the code, this code called بيطلع لي error اسمه semantic error. Okay? In JavaScript is a case sensitive. يعني إيه case sensitive؟ يعني there is a very big difference between letters written in a small letter or small case and other letters or other words written into capital letter or capital case. For example. Okay? يعني لو قلت له كلمة total with a capital T, this word is totally different than total with a small t. Then كلمة with this is another word. Interpretation of the programming language or of the JavaScript would be different. Okay? So JavaScript interpreter treats if with a small f totally different than if with a capital I and capital F as well. All
reserved words. طب يا دكتور انا هستعمل الريزيرف ووردز الموجوده عندي ايه؟ بالكابيتال letter ولا بالسمول letter؟ هعمل ايه؟ small letter. جافا سكريبت case sensitive. case sensitive معناها لو كتبت لها اي كلمه بالكابيتال letter وان ده جيت اتلخبطت كتبتها تاني بالسمول letter مش هترن، مش هيعرف خلاص. You will act both of them differently. Okay? طيب so it is a case sensitive. برضه كمان all reserved words في الجافا سكريبت should be written into small letters. يعني ما اجيش اقول على reserved word واقوم كاتباها capital letter، مش هيحصل لها interpretation. ده الكومبايلر بتاعها والانتربريتر بتاع الجافا سكريبت will not understand this keyword or this reserved word. No. Before going to our programming unit, which is unit 7, you have to go to LEC 2. LEC 2 هتلاقوا فيه guide, software guide. حتى even you have a number of CDs, right? Please download the CDs of the M150 package. Okay? Download it, link, and you will find all the solutions and all the source code of the activities that we will pass for unit 7 as well as unit 8 and 9 later on in M150B. لازم كلكم تعملوا install ال 2 CDs اللي هم موجودين عندكم. اوكي؟ فيهم كل الموديل انسرز، فيهم السورس كود بتاع كل البروجرامز والاكتيفيتيز اللي هي موجوده في اليونتس والموجوده في السلايدز از ويل. اوكي؟ مش بس كده، كمان it has a guide manual guide اسمه working with JavaScript programs. It guides you about the principles, the guidelines, how to write the JavaScript code, what is the reserved word. كل notes and hints about JavaScript in our course will be described and elaborated هنا في المانيوال اللي هو اسمه working with JavaScript programs. Okay? So please just go quickly through it قبل ما تبتدوا تشتغلوا في البروجرامز بتاعتكم. So let's get started. When we talk about JavaScript, you have to notify that the JavaScript is not a programming language as a whole standalone programming language. طب هي ايه يا دكتور؟ مش هي enable us to write programs? Yes, true, it enables us to write programs. But keep in mind that it's only a scripting language. Scripting language يعني معنى كلمة script معناها نص أو مقطع. It only enables us to write small scripts, small parts of the code. طب هكتبها وبعدين how can I run it؟ لازم يكون عندي حاجة اسمها running environment. A running environment, this is another environment for another programming language that hosts the scripting language دي. Okay? لازم يبقى عندي programming language تانية فيها الانتربريتر بتاع جافا سكريبت اللي يقدر انه execute ويinterpret all the JavaScript code. For our case, actually, we will take the HTML as a running environment. هناخد ال HTML. عارفين ايه ال HTML؟ يعني ايه about the HTML؟ HTML it stands for Hypertext Markup Language. Okay? This is the language for writing all the web-based documents اللي هم صفحات الويب سايتس اللي انتم بتكتبوها او بتشتغلوا عليها. It is a very simple language. Okay? هنعرف how roughly يعني to an introduction how to write هديكم programs تكتبوها دلوقتي. How to open an HTML language, how to create a web page, and then how to insert the script code that will function only part موجود عندي جوه الدوكيمنت بتاع ال HTML. So لما بتيجوا تفتحوا اي ويب بيج ايه اللي بيحصل؟ اي ويب بيج اي ويب ريسورس بتكتبوا www.كذا facebook كذا ايه اللي بيحصل؟ It retrieves الويب ادرس ده بيريتريف the document the web document صح؟ اللي هي الصفحه اللي بتجيلك بتاعه الفيسبوك right؟ دي بنسميها ويب document. طب جوه الدوكيمنت ده بيكون عندنا ايه؟ لا ما تقولش كلام كبير كده عليه. بيكون عندنا ايه جوه الدوكيمنت ده؟ بيكون عندنا الويندو اوف لوجن صح؟ وبيكون عندنا زي مثلا السيرش اذر ويندو صح؟ وبيكون عندنا some news صح؟ All these are
بالظبط. all these are parts and pieces of codes كلها inserted جوه ال document of HTML أو ال page of the HTML. طيب حلو قوي الكلام ده. طيب how it's gonna run؟ JavaScript بتrun through an interpreter. What do you mean through an interpreter؟ يعني إيه translation by interpretation؟ بالظبط. It means that the instructions and the code that is written by the JavaScript is executed instruction by instruction. Okay? يعني أنا ما عنديش executable version of the code. صح؟ Each time I want to run the code, I have to go through the source code. Okay? Perfect. So JavaScript, the name suggests, is a scripting language. This means that the programs written in JavaScript cannot be run on their own. طب هنعمل ايه؟ But they have to be run within some applications such as the web browser. The web browser ده الانتربريتر أو الكومبايلر أو الترانسليتر for all the web documents. كل الصفحات اللي مكتوبة بال HTML language بتشتغل بالweb browser. Most high-level programming languages are not a scripting language and don't require an additional application in order to run. They are simply compiled or interpreted. الانتربريتر بتاع JavaScript is actually embedded يعني موجود جوه الويب براوزر. That's why الويب براوزرز سهل ان هي to translate and to execute the JavaScript code. JavaScript is an interpreted language. بيقول لك browsers such as Netscape, it should not have to be Netscape. ممكن Firefox, ممكن Google Chrome, ممكن Microsoft Explorer, for example, which has an embedded JavaScript interpreter, takes your JavaScript statements and interpret them. It means that it translates into the machine code or into the machine instruction by instructions and executed instruction by instruction. So let's get started in order just to be familiar with the JavaScript code. Actually not only JavaScript code but with an HTML code as well. ممكن to open all your computers. افتح الكمبيوتر بتاعك. طيب. Step 1. Steps. Number 1. Open Notepad 5. هنفتح Notepad 5. عارفين منين؟ Programs, go to all programs. Okay, go to accessories. And then Notepad. Open it. Guys, what are perfect. Done. فتحتوا كلكم Notepad 5. Perfect. Done. Actually, we want to write a simple program with a JavaScript. We want to print on the screen, welcome to programming. عايزين نكتب على السكرين just one single statement. هنقول له اكتب لي على السكرين welcome to programming. Okay? طيب احنا قلنا JavaScript should be embedded into our environment صح؟ طيب what is run environment هنا دلوقتي في كورس ال M50 HTML. So we have to write الأول or to create an HTML document. So in order to create an HTML document, HTML is created by a number of tags. شوية tags. التاج يعني ايه يا دكتور؟ هقول له يعني angle brackets في جواها small commands. دي angle brackets اللي هي البراكتس اللي عاملة زي الزاوية دي. It's an angle brackets. طيب أول حاجة محتاجين خلوا بالكم. It is consists of tags. التاجز دي فيها terms أو فيها keywords, reserved words between angle brackets. ثاني حاجة each tags لازم يكون ليه opening and closing. في كل تاج بفتحه فوق لازم اقفله. Perfect. So أول حاجة أنتوا عايزين تكريتوا إيه؟ an HTML document. يبقى the first tag should be HTML. Okay? فتحت. And then تحت خالص I have to close it. HTML. Okay? This is the opening tag.
of the HTML document and the closing tag. تاني حاجة the head of the document itself. لو انتوا عايزين تحطوا head, so we have to open up head tag. اوكي؟ جوه الهيد بارت بيكون في عندنا ايه؟ بيكون في عندنا title. اوكي؟ so I will create a head وبعد كده هيكون عندي جوه الهيد في title. الهيد ده اللي هو البار الازرق اللي بتشوفوه فوق في البيج ده. اوكي؟ بعد كده هعمل title. ايه التايتل؟ هنكتب التايتل اللي هو ده، التايتل اللي هو بيكون فوق خالص، اللي هو ده التايتل بيتحط هنا فوق خالص في اي صفحه ويب. This is the title مثلا MSN اللي مكتوب فوق. So لازم يكون عندنا title. التايتل هنكتبه، خلينا نقول زيه كده first program for example. هنسمي التايتل اللي هيطلع لنا first program. ده التايتل اللي انا عايزاه. كتبت التايتل so I have to close the tag of the title. خلاص في حاجه لسه هكتبها تاني في التايتل؟ لا. so اقفلوا لي التايتل. يبقى كده عملت ايه؟ Step number 1 opening closing of HTML document. Okay. Step number 2 creating the head. So حاضر create the head. بعدين بيقول لي ايه؟ Number 3 inside the head. بصوا انا كاتبه كده جوه الهيد، انا لسه ما قفلتش الهيد. Head is still opened. So inside the head just write the title. Title اكتب لي فيه first program. So it's gonna be first program. Close the title. خلاص قفلنا التايتل. Then close مين بقى؟ الهيد. اوكي؟ قفلنا الهيد. طيب بعد كده هنا بقى انا عايزه اكتب في البارت ده. اوكي؟ So I want to write the JavaScript program. Writing the JavaScript program, I have to notify the runtime environment which scripting language I'm going to write. أو أنا هكتب إيه؟ فأنا هقول له إنه please note that the following block of code or the following block of instructions are not an HTML language. طب إيه؟ It is a script language. علشان يقدر الانتربريتر أو الترانسليتر إنه ينتربريت ويفهم كمان اللانجوج المكتوبة دي. يبقى أنا لازم يكون عندي هقول له إنه أفتح تاب هقول له فيه I'm going to use a script language and this scripting language equal the JavaScript. هي JavaScript language. أنا هستعمل script language نوعها أو اسمها JavaScript. اوكي؟ and then بعد كده هقفل السكريبت. keep in mind ده تكون في الهيد بارت برضه. الهيد بارت. so هقول يعني كل الكلام ده دكتور لسه في الهيد؟ كل الكلام ده لسه في الهيد. هقول له سكريبت. اوكي؟ وبعد كده هقول له السكريبت لانجوج بتاعتي equal ايه؟ equal Java. Maybe in capital letters sometimes or sometimes small letters. Java script. اوكي؟ هقفل الكوتيشن وهقفل التاج ده. خلاص؟ هقفل هنا التاج؟ لا مش هقفل التاج. جوه البارت بتاع السكريبت should be insert كل الكودز بتاع الجافا سكريبت language. So من تحت بقى خالص I have to close HTML. قبليها هكون قفلت الهات. ممكن ما نعملش البادي ده بحتاجه لو انا فعلا will create a page of website او كده. بس all what we care about is the part of the script. So it's fine if you exclude the body. If you want to write the body, افتحوا body واقفلوه، مفيش مشكلة. هنفتح body and then closing for the body.
Okay. The script. هنا هنكتب the statements of the JavaScript. The script هنقفله script. وكمان الclosing بتاع الhead. Okay. بصوا بقى which is the most, please switch off your mobiles. Which is the most important part in our course? The part between the scripts. The part inside the script, this is the most important part. هنا هنحط JavaScript code. So whenever you ask to write an assignment or assessment or an activity written by JavaScript in M150A, you have to go through this structure. You have to create an HTML document with HTML tags, opening, closing, head, title, then close the title, script, write your JavaScript code, and then close your script, close your head, open and close your body, and then close your HTML tag. عشان ما حدش يجي يقول لي يا دكتور في examples مكتوبة في السلايدز من النص. No, it's not written من النص halfway. It's all about giving you the script code. So you have to know naturally that whenever you see a JavaScript code, this means that this code will not be able to run unless you write the whole structure of the web page. Okay? تعالوا نكتب بقى. ممكن تكتبوا الكود ده. Will you please write this code على الويب على النوت باد. Open your notepad, just write the skeleton of your program. وتعالوا هنا inside the script نشوف هنكتب ايه. بيقول لك inside the script هنكتب document dot write فتح bracket open a parenthesis welcome to programming. نعمل في السكريبت بس يا دكتور؟ بالظبط يا دكتور. Okay. فين؟ التايتل هنكتب جنبه first program. See the space. سوري انا عملت كده او كده البورد مش واضحه. سلاش فتحنا التايتل كتبنا التايتل and then قفلنا التايتل خلاص خلص التايتل اللي هو فوق. انت ما بتكتبش ليه؟ نعم. document.write and then open a parenthesis فتح لي الكيرف bracket ده اللي بنسميه parenthesis كتب جواها welcome to programming between quotations. مين خلص؟ خلصتوا؟ طيب لما تخلص go to save and then اديها اسم and save it .html. معلش تاني كده يا دكتور. خلصتوا الكود. You have already done with the writing of the code صح؟ طيب go to file تاب اللي اسمها file عندك فوق اعمله save. اوكي؟ سميه program1.html. Name it by program1.html. اما نوصل لايه؟ مش هنكتب دي. هنكتب السطر ده. صح؟ دكتور. نعم. حطوا save whenever you're like اعمل folder على الديسكتوب with your name and save all your work in this folder. اعملوا folder باسمكم على الديسكتوب and save كل الشغل بتاعك عليه.
like that. دكتور come here. هي ليه تقول لسان؟ والله يا دكتور مغلط. طيب. اخويا عمي. طيب. We'll open the tag of HTML صح؟ نعملها مع بعض واحدة واحدة؟ نعملها مع بعض واحدة واحدة لو عايزين. طيب. And then we'll close the tag of HTML. Beside it لا هو هنكتب الهيد. ايوه عشان تايتل. طب احنا head. Okay. Then نقفل الهيد. head. تايتل. Okay. Then مش مشكلة خليهم كلهم capital وكلهم small, it does not matter at all. Okay. Both are the same guys. دكتور HTML يا دكتور. HTML sorry. This is typing mistake يا جماعة مش sorry. طيب. جوه الهيد هنكتب title which is a title. First program. Okay. First. First. Then close the title. طيب. وبعدين Script language. script. Sorry. Script. Language. Equal. Notation. Java. Script. Okay. Simplification and equal. Then هنقفل السكريبت صح؟ حاضر بس خليني اقفل السكريبت الاول. Inside the script هنا في عندي طبعا body opening closing of في الهيد بقى مش السكريبت. البادي. في السكريبت ولا في الهيد يا دكتور؟ البادي مش في السكريبت، البادي لوحده بعد الهيد. هنا. body. تمام كده؟ تعالوا بقى نروح جوه السكريبت، جوه السكريبت المفروض نكتب ايه؟ بالظبط. document dot write then this is the parentheses guys. لو سمعت صوتك تاني خليك تكمل الكلاس بره. clear؟ side talking is cause a distraction for all other colleagues. So document the write, then open the parentheses to those who does not know the parents بتيجي منين. Shift and 9 ده بيفتح بيopen البراكت. It's an opening bracket. Shift and 0 is the closing of the bracket أو الباrentheses. بنقول جواها بعد كده ايه؟ Notation. Welcome to program. Okay, perfect. And then في الآخر بنحط semi-colon. خلاص كده الكود بتاعي مكتوب صح؟ طيب go to file, save as. So try to save your first program. Save as type. Please make it all files. الناس اللي مش عارفة how to save an HTML file. مش بيتسيف because انتوا نقلتوه text document. Please save it all files. Okay? And then go to the file name. Right. .html. First result. Program .html. Okay? وقول له save. Go to that folder اللي انت سيفت
دكتور نفس الكلام برضه. اكيد سايب حاجه غلط. Okay, first program, click it. في ايه غلط فيه؟ double quotation, exactly. هنا في missing quotation. Okay. So fine, so let's run it. So ايه اللي حصل؟ طلع عندكم على السكرين بالظبط welcome to programming مكتوبه فين؟ inside الدوكيمنت ال HTML document. واخدين بالكم التايتل في الهيد؟ التايتل في الهيد كل الجزء ده بسميه الهيد. التايتل في الهيد بتاعي is first program as I said ومكتوب جواه welcome to programming. طيب let's go back to our code please. الكود عملنا فيه ايه؟ HTML بتقول ان انا هcreate HTML page او HTML document. الhead is responsible for creating the head section of the document, web document. طيب التايتل بتحط فيها التايتل اللي انتوا شفتوه فوق which is first program او whatsoever التايتل اللي انت حاطه ايه. And then the script is telling the document that we are going to write a JavaScript or a scripting language which is a JavaScript language. تمام؟ document.write. document ده is an object موجود عندي في runtime environment اللي هو الدوكيمنت بتاع ال HTML. لما بقول له .write so write is a method أو a function أو a task. بقول للinterpreter أو للprocessor to do it on this document. So لما بقول له document.write it means that on the document you have or the HTML document apply the function or apply the method of writing on this document. So, أنا هكتب إيه على document? What should the processor أو interpreter write on this document? It should write this welcome to programming, okay? فالline that of instruction بيقول للprocessor on the HTML document that الobject ده apply the method of writing. انه write على الدوكيمنت ده الحاجه اللي جوه البارنتس بتاعتنا اللي هو جوه الكيرف brackets بتاعنا which is welcome to programming. As long as انا حطاها between quotations this means that it should be seen or it should be written on the screen or on the document as it is زي ما هي. هياخدها زي ما هي يكتبها. اوكي؟ clear؟ عرفتوا يعني ايه welcome to programming? This is the first program in programming. عرفنا السكeleton بتاع البروجرام بتاعنا بيكون ازاي؟ the skeleton of HTML page. اوكي عرفنا فين بنكتب الجافا سكريبت؟ تعالوا let's go back. ما اشتغلش يا دكتور ليه؟ What are the mistakes? كل حاجه كانت على الرول بالظبط. One that does not run, please, with the programs that are not running, keep it by the end of the class. I will give you a quick session بس علشان ما نضيعش وقت في الكلاس، اوكي؟ طيب. Let's go back to our course. This is the explanation or understanding of our first program. So, most of the lines of the program are HTML code. This is clear, very clear and then. So, it's telling the browser to open a new window with program احنا سميناه or entitled by the first program. And then the line script language equal JavaScript and the closing of the script tag or the closing tag of the script. This is to inform the HTML system that the first line of the code between these two tags, which is the opening of the script and the closing, are not an HTML instructions. Instead, they are written in a scripting language اللي هي ال HTML language. Okay? But if no specific language is specified to HTML, we'll assume that this code is JavaScript, so the first of the HTML lines above could be replaced by only scripts. There is only one line JavaScript instruction عندنا هنا, which is document.write and hello or welcome to programming. The angle brackets are very most important.
important in order to write the tags of HTML code. Remember, JavaScript have to be written or have to be run from within the browser. That's why we are saving it as an HTML page. احنا بنكتب على Notepad which is a text document, but we have to interpret it with an HTML browser, which is عشان كده you have to save the whole document by HTML. Getting started to understand the JavaScript code itself, which is the document don't write statement. This is a very standard command عندنا في JavaScript. Enable us to write on the output page أو the output window or the output document بتاع ال HTML. صح؟ كلكم شفتوا اتكتب welcome to programming على السكرين بتاعنا. So تعالوا نفهم instruction by instruction أو word by word. Document and write الاثنين دول are reserved words موجودة عندنا. So document is an object consisting of the content of the current page that will be displayed in a window opened by the browser. اللي بيحصل عندي ان انا بكريت window by the browser هي بتتفتح which is the HTML window صح؟ فيها ال document of HTML. انا بقول له document that is an object موجود عندك في الويب browser. You should have to create and open it. Okay? Right. On this document اكتب لي هنا welcome to programming صح؟ So write is a method associated with the document object which enables the JavaScript text to be written on this page or in this document. Okay? The dot notation between the document and the write it's تعمل ايه dot notation دي؟ Tell the document to execute المethod دي عليه. Okay? يعني apply this translated as apply the writing method of this statements on this document. Okay? In parentheses دي او الarguments دي parentheses دي اللي هي curved brackets بتاخد الarguments بتاعتي اللي هي الانبوتس اللي هي الحاجه اللي هياخدها الداتا او الانفورميشن اللي هاخدها علشان to present او to function on it as a program. ايه الفانكشن اللي هيحصل هنا؟ انه هيرايت الستيتمنت دي على الدوكيمنت ده. اوكي؟ عرفنا how to write on the document. تعالوا نعرف حاجه ثانيه اسمها declaration. هخلي لكم السكeleton ده. عندي word مهمة جدا أو actually two words. Declaration and initialization. يعني إيه؟ يعني إيه to declare something ويعني إيه to initialize something. يعني إيه declare؟ يعني إيه initialize؟ بالعربي. declare يعني يوضح أو يعرف، صح؟ يبقى أنا الكمبيوتر عندي عبارة عن processor وميموري storage صح؟ والميموري دي بسيف فيها وبريتريف منها، صح؟ طيب يبقى كل حاجة عندي will end up إن هي located into the memory أو pulling من الميموري. يبقى عندي step مهمة جدا اسمها declaration. Declaration is to verify or to declare الفاريبلز الموجودة عندي في الميموري. It's just an addressing to the memory للفاريبلز بتاعتي. That's declaration. Okay? Sorry, this is the declaration أو verification. إنه to verify أو to declare. الانيشاليزيشن بقى أنا أخدت عنوان للبيت، جبت لك عنوان. الانيشاليزيشن إنه to boost a value for this address. تديله initial value. Okay? For example, تعالوا نشوف الإكزامبل ده. الإكزامبل ده بيقول لك ازاي بقدر بعمل verification أو بعمل declaration عن طريق reserved word called var. يعني ايه reserved word؟ أو يعني ايه keyword في البروجرامينج؟ It is a word with a specific
لما بكتبها it is automatically translated to a specific line of instruction صح؟ that should have to be executed by the processor. Perfect. So لما بيشوف الكمبيوتر او البروسيسور the term او the keyword او reserved word اللي اسمها var بيعمل ايه؟ It goes automatically to the memory. بيروح للميموري بتاعته الميموري وبيريزيرف لوكيشن في الميموري باسم الفاريبل اللي انت مديهوله. So لو قلت له var for example var variable اسمه my var هيروح يعمل ايه؟ هيروح هيسيف لوكيشن في الميموري وهيسميه my var. That's it. It's only a reservation for a location into the memory. Okay? طيب لو جيت بعد كده وقلت له بس wait a minute my var ده انا هحط فيه value I will assign a value to this variable which called my var I would want to assign a value فهقول له for example the value دي is equal 3 فهقول له كده اول step عملتها ايه؟ is to verify and to reserve a location into the memory by the reserved word which is called var. Then now I want to assign a value to this variable فهقول له ايه؟ my var بقى اللي انت حطيت له location ده الفاليو الموجوده فيه is 3. Okay? So اللي هيحصل automatically when executing this line اللي هيحصل انه هيجو to my var وهيحط فيها value equal 3. لو جيت قلت له document.write بعد كده my var ايه اللي هيحصل؟ What is the expected output of executing this line of instruction? لو كتبت document.write my var هيبقى ايه؟ هيطبع ايه على السكرين؟ 3 طب لو كتبت document.write two quotations my var هيطبع ايه على السكرين؟ my var exactly. So there is a big difference between document.write between quotations and document.write for a variable name without quotations. So if you add a quotation زي ما بتعملوا في الcitation لما تحطوا اي حاجه between quotations تاخد as it is تتحط زي ما هي فلو حطيتها between quotation it will be printed into the screen or into the document as it is هيكتب لك my var زي ما هي بس اذا حطيتها without quotation يعني هيكون by value هيكون by reference يبقى هيروح يشوف الماي var بتاعته دي في البروجرام موجوده فين اهي وهيريتريف الفاليو بتاعتها. It's gonna output 3. Okay? ممكن نكتب الكود ده. Can we write this code and run it in your computers? Please. هنكتب الكود ده فين؟ Where should we have to write this block of code? Inside the script body. You know. Okay? أنا سايبة لكم this is the general skeleton of the page.